Good afternoon. My name is Cathy Carlson. I am Carlson Food Safety Consulting, and I am presenting this workshop, Good Agricultural Practices and Symptoms of Foodborne Illness. Buena tarde, mi nombre es Cathy Carlson. Hago un llamado a consultoría en seguridad alimentaria y estoy presentando este taller Buenas prácticas agrícolas y síntomas de enfermedades transmitidas por alimentos. Okay. So, good agricultural practices, I like to break up into two areas. We have the cultural practices and the general guidelines. Así que buenas prácticas agrícolas. Me gusta dividirme en dos áreas. Tenemos las prácticas culturales y las pautas generales. Cultural practices are the things that can help us to improve the quality and safety of the food grown in how we take care of our farms and our farm environment. Las prácticas culturales son las cosas que pueden ayudarnos a mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos cultivados en la forma en que cuidamos nuestras granjas y el medio ambiente de nuestra granja. These practices are also general guidelines that can be adopted to any farming operation. Estas prácticas también son pautas generales que se pueden adoptar para cualquier operación agrícola. From there, I like to break it down into two other categories, those things that you can see on the farm and those things that you cannot see on the farm. Desde allí, me gusta dividirlo en otras dos categorías, las cosas que puedes ver en la granja y las cosas que no puedes ver en la granja. So what I mean by the things you can see, as organic growers, we are concerned about where the seed comes from, the soil that it's put into, the fertilizer we use, any pesticides or herbicides, and any insects that we have to deal with. We can all see these things. Entonces, lo que quiero decir con las cosas que pueden ver como productores orgánicos es que nos preocupa de dónde proviene la semilla del suelo que se pone en el fertilizante. Usamos pesticidas o herbicidas y cualquier insecto con el que tengamos que lidiar, todos podemos ver estas cosas. And when we demonstrate those practices to the National Organic Program or to an organic certifying body, then we can get our certificate of organic practices. Y cuando demostramos esas prácticas al Programa Orgánico Nacional o al organismo certificador inorgánico, entonces podemos obtener nuestro certificado de orgánico. The other thing is the things that we cannot see, and that's the microbes. Those are the food-borne bacteria, parasites, and viruses that we cannot see. La otra cosa son las cosas que no podemos ver y esos son los microbios. Esas son las bacterias, parásitos y virus transmitidos por los alimentos que no podemos ver. Like insects that we can see, bacteria also act and react to their environment. So if we disturb their environment, their risk of growing exponentially is reduced. Al igual que los insectos que no podemos ver, las bacterias también actúan y reaccionan a su entorno. Entonces, si perturbamos su entorno, se reduce su riesgo de crecer exponencialmente. So taking these practices and writing it down, now we can get our food safety certificate. We can also pass the Food Safety Modernization Act requirements. Entonces, tomando estas prácticas y anotando ahora, podemos obtener nuestro certificado de seguridad alimentaria. También podemos aprobar los requisitos de la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria. So we step back and we go, okay, so why are the foodborne illnesses and the bacteria and these things a problem? Why do we have to worry about them? Así que damos un paso atrás y nos vamos. Bueno, entonces, ¿por qué las enfermedades transmitidas por los alimentos están en las bacterias? ¿Y estas cosas un problema?
¿Por qué tenemos que preocuparnos por ellos? According to the CDC, and for several years now, it has been known that 1 in 6 people become sick every year because of foodborne illnesses. Según los CDC y desde hace ya varios años, se sabe que 1 de cada 6 personas se enferma cada año debido a enfermedades transmitidas por los alimentos. Who are the most vulnerable to these foodborne illnesses? The young, the old, and those with a compromised immune system. ¿Quiénes son los más vulnerables a estas enfermedades transmitidas por los alimentos? Los jóvenes, los ancianos y los que tienen un sistema inmunitario comprometido. Okay. So what that means is if you're sending your product to a school, to a senior center, or to a hospital, you're sending your product to a vulnerable line of people to eat this, or customers that could get sick on something that won't make you sick, but will make them sick. Entonces, lo que eso significa es que si está enviando su producto a una escuela, a un centro para personas mayores o a un hospital, está enviando su producto a un teléfono o a una fila doble de personas para comer esto o clientes que podrían enfermarse por algo. Punto. Eso no los enfermará a ustedes, pero los enfermará a ellos. Okay. So those vulnerable people also are those that have diabetes, which takes up to 2 to 6 weeks for your signs to show. Those with HIV and cancer are all very vulnerable to these bacteria. Entonces, esas personas vulnerables también son aquellas que tienen diabetes. Lo que toma de 2 a 6 semanas para que sus signos muestren que las personas con VIH y cáncer son muy vulnerables a estas bacterias. Okay. Most all of these outbreaks can be linked. La mayoría de estos brotes pueden ser. These outbreaks can be linked to time and temperature abuse, poor personal hygiene, and cross-contamination. Estos brotes pueden estar relacionados con el abuso del tiempo y la temperatura, la mala higiene personal y la contaminación cruzada. What do I mean by cross-contamination? For example, if I were to shake your hand and then go and harvest without washing my hands, I have just put onto the harvest what was on your hand. ¿Qué quiero decir con contaminación cruzada? Por ejemplo, si le diera la mano y luego fuera a cosechar sin lavarme las manos, acabo de poner en la cosecha, ¿qué había en su mano? Okay. So that's why part of our good agricultural practices are always wash your hands before you go in and harvest. Por eso, parte de nuestras buenas prácticas agrícolas es siempre lavarse las manos antes de entrar a cosechar. Okay, so where are these microorganisms found? They're found in the intestines of animals and naturally in the soil. Bueno, entonces, ¿dónde se encuentran estos microorganismos? En los intestinos de los animales y naturalmente en el suelo. And when I say animals, I mean domestic animals, wild animals, and even us as animals. It's in our feces. Y cuando digo animales, me refiero a los animales domésticos, a los animales salvajes e incluso a nosotros como animales. Está en nuestras heces. There are 3 basic areas that we look for contamination on the farm, and that is in the bacteria, the viruses, and the parasites. Hay 3 áreas básicas en las que buscamos contaminación en la granja y son las bacterias, los virus y los parásitos. We'll start with the bacteria. Empezaremos con las bacterias. A bacteria's life cycle is just like an insect. It needs time, temperature, and moisture to survive. If you take one of those away, its ability to survive and exponentially grow
reduces, therefore reducing the risk. El ciclo de vida de una bacteria es como el de un insecto. Necesita tiempo, temperatura y humedad para sobrevivir. Si le quitas a uno de esos, su capacidad para sobrevivir y crecer exponencialmente se reduce, por lo tanto, reduce el riesgo. This is E. coli 0157H7 right here, these little bacteria. Esto es E. coli o 157H7 aquí mismo en estas pequeñas bacterias. Like all bacteria, if they get under the epidural layer and they hide, they can't be washed off. So food safety is all about preventing those from getting onto the plant in the first place. Como todas las bacterias, si se meten debajo de la capa epidural y se esconden, no se pueden lavar. Entonces, la seguridad alimentaria tiene que ver con evitar que esos ingresen a la planta en primer lugar. Once the bacteria gets onto the plant, it has these little tendrils, just like on a grapevine or a bean plant, right? It goes out and reaches and it holds on. Then all the washing in the world is not going to get rid of it. Una vez que la bacteria entra en la planta, tiene estos pequeños zarcillos como en una vid de uva o una planta de frijol, escribe, sale y alcanza y se mantiene. Entonces todo el lavado del mundo no se va a deshacer de él. It only takes 3 of these bacteria to make somebody ill. Then they start to show bloody diarrhea, kidney failure, but it goes up to 10 days before they show symptoms. So they could be carrying it around, cross-contaminating product and not know that they're sick, but yet contaminating the product. Solo se necesitan 3 de estas bacterias para enfermar a alguien y luego comienzan a mostrar insuficiencia renal con diarrea sanguinolenta, pero pasan hasta 10 días antes de que muestren síntomas. Por lo que pueden estar transportando productos de contaminación cruzada y no saber que están enfermo pero contaminando el producto. Signs are bloody diarrhea and possible kidney failure. If you survive getting the E. coli 0157H7, if you survive, your kidneys will shut down, and then you have to go to the hospital every 3 to 5 days. They take your blood out, wash it in a machine, and put it back into your body because your kidneys can't do it anymore because of 3 little bacteria that you cannot see with the naked eye. Los signos son diarrea con sangre y posible insuficiencia renal. Si sobrevive al contagio de E. coli o 157H7. Si sobrevive, sus riñones dejarán de funcionar y luego tendrá que ir al hospital cada 3 a 5 días. Te sacan la sangre, la lavan en la máquina y la vuelven a poner en tu cuerpo porque tus riñones ya no pueden más por culpa de 3 pequeñas bacterias que no puedes ver a simple vista. Okay, the next bacteria that we're going to talk about is Salmonella. I've had this, it's not fun. Bien, la siguiente bacteria de la que vamos a hablar es la salmonela. He tenido esto, no es divertido. Again, you're going to show diarrhea, fever, cramps, vomiting, and you won't see any signs or symptoms until 12 to 72 hours after you're already exposed to it and have it. Una vez más, vas a mostrar diarrea, fiebre, calambres, vómitos y no verás ningún signo o síntoma hasta 12 a 72 horas después de haber estado expuesto y tenerlo. Again, this one has this sticky substance to it that when it gets on something, it likes to hold on and it's not easy to wash off. That's why food safety is preventing it from getting onto the product in the first place. Nuevamente, este tiene esta sustancia pegajosa que cuando se pone en algo que le gusta aferrarse y no es fácil de lavar. Es por eso que la seguridad alimentaria impide que llegue al producto en primer lugar.
I've had this. It took about 72 hours for me to get in bed because I was too sick to even eat anything. I would get up, drink water, turn around, and throw it right back up. Tuve esto. Me tomó alrededor de 72 horas acostarme porque estaba demasiado enfermo para comer incluso cualquier cosa. Me levantaba, bebía agua, me daba la vuelta y la vomitaba de nuevo. All I could do was sit in bed and watch the sun go from one side of the room to the other for 4 days. I hurt. Everything hurt. My skin even hurt. Todo lo que podía hacer era sentarme en la cama y ver el sol pasar de un lado a otro de la habitación durante 4 días. Me duele todo, me duele la piel, hasta me duele. I did recover. However, for the next 2 years, I could tell my immune system was not quite 100%. Me recuperé. Sin embargo, durante los 2 años siguientes me di cuenta de que mi sistema inmunitario no estaba al 100%. This bacteria is found in birds and reptile feces. So when we have birds flying around the field here, we want to be very careful that when we're harvesting, we do not harvest any contaminated product. Don't even touch it. Esta bacteria se encuentra en las heces de pájaros y reptiles. Entonces, cuando tenemos pájaros volando por el campo aquí, queremos tener mucho cuidado cuando estamos cosechando. Instead, we're going to mark where it was. We're either going to mark the ground, or we're going to mark it with a one-time use twist tie, or some other way that we can come back later and clean that up in a 3-foot buffer area. En cambio, vamos a Marx donde estaba. Vamos a marcar el suelo o vamos al mercado con un lazo de alambre de un solo uso o de alguna otra manera que podamos volver más tarde y limpiar eso en un área de amortiguamiento de 3 pies. We don't want to clean it up while we're harvesting because then there's the risk of cross-contamination of the cleanup process to the harvesting. We want to keep harvesting and cleanup very separate so we don't cross-contaminate to the harvestable portion of the product. No queremos limpiarlo mientras cosechamos porque entonces existe el riesgo de contaminación cruzada del proceso de limpieza con la cosecha. Queremos seguir cosechando y limpiando por separado. Por lo tanto, no contaminamos de forma cruzada la porción cosechable del producto. Claro? Next is Listeria Monocytogenes, naturally found in the soil. Survives at El temperature. siguiente es Listeria Monocytogenes que se encuentra naturalmente en el suelo. This bacteria survives at 30 degrees, yes, below freezing, up to 113 degrees. So it has a wider range of activity. Esta bacteria sobrevive a 30 grados. Sí, por debajo del punto de congelación hasta 113 grados. Por lo tanto, tiene una gama más amplia de actividad. Again, bodily diarrhea, possible kidney failure, and it takes up to 10 days for you to show signs and symptoms that you are affected by this bacteria. Una vez más, la diarrea corporal puede causar insuficiencia renal y puede tardar hasta 10 días en mostrar signos y síntomas de que está afectado por esta bacteria. The CDC informs us that 90% of the people who become ill with Listeria monocytogenes die. 20% of the women who are pregnant who become ill with this abort. El CDC nos informa que el 90% de las personas que enferman de Listeria monocytogenes mueren. El 20% de las mujeres embarazadas que enferman de esta. So the old saying, a little dirt won't hurt you, but it will. It could possibly kill you. So when something is got dirt on it, you throw it away. No boxes in the dirt, no product in the dirt, no hands in the dirt. Make sure everything is clean
and free of dirt and debris before you use it. Así que el viejo dicho un poco de suciedad no te hará daño, pero posiblemente podría matarte. Entonces, cuando algo tiene suciedad, lo tiras sin cajas a la basura. No hay producto en la suciedad, sin manos en la tierra. Asegúrese de que todo esté limpio y libre de suciedad y residuos antes de usarlo. Okay, so bacteria are most active and they like the environment best when it's between 40 and 140 degrees, and then they can exponentially Bien, grow. entonces las bacterias son más activas y les gusta más el ambiente cuando está entre 40 y 140 grados. They can exponentially grow in the best environment, and water is their favorite mode of transportation. Pueden crecer exponencialmente en el mejor ambiente y el agua es su medio de transporte favorito. So what do I mean by exponentially growing? If you have one bacteria at 8 o'clock in the morning, under the right time and temperatures, by 6 o'clock you have 1 million of them. Entonces, ¿qué quiero decir con crecimiento exponencial si tienes una bacteria a las 8 de la mañana en el momento adecuado de temperatura a las 6? ¿Tienes 1 millón de ellas? And remember, it only takes 3 E. coli OM57H7 to make somebody sick. So that means by within 1 hour, there's enough on the product to make somebody sick. Y recuerde que solo se necesitan 3 E. coli o 157H7 para enfermar a alguien. Entonces eso significa dentro de 1 hora. Hay suficiente en el producto para enfermar a alguien. So where do these bacteria come from? They're found in the intestines of humans. They have now become superbugs because they are resistant to antibiotics because of our misuse and overuse of antibiotics. They travel well in the water and Entonces, ¿de dónde provienen estas bacterias que se encuentran en los intestinos de los humanos? Ahora se han convertido en superbacterias porque son resistentes a los antibióticos debido a nuestro mal uso y uso excesivo de antibióticos. flooding and water is their favorite mode of transportation, and they're found highest in animal activity, including feces. Flotar en el agua es su medio de transporte favorito y se encuentra más alto en la actividad animal, incluidas las heces. All right. Again, some of them are naturally found in the soil and cross-contamination. So if you put a box in the soil and then put it on top of another box, whatever on the bottom of the one box falls to the product that's in the box below. Nuevamente, algunos de ellos se encuentran naturalmente en el suelo y en la contaminación cruzada. Así que si pones una caja en el suelo y luego la pones encima de otra caja, lo que hay alrededor de la parte inferior de la caja cae al producto en la caja de abajo. Other ways of cross-contamination is through handshaking, walking through puddles, or having contaminated clothes that can then come in contact with the product while you're walking through the field. Otras formas de contaminación cruzada son a través del apretón de manos. Caminar a través de charcos o tener ropa contaminada que luego puede entrar en contacto con un producto mientras camina por el campo. The next thing we're concerned about in food safety are the viruses. Lo siguiente que nos preocupa en la seguridad alimentaria son los virus. Hepatitis is a virus and it's transmitted from fecal to oral. So that means somebody didn't wash their hands properly before they touched the food. La hepatitis es un virus y se transmite de las heces a las orales. Eso significa que alguien no se lavó las manos correctamente antes de tocar la comida. Symptoms are stomach pain, nausea, jaundice, which is the yellowing of the eyes.
Los síntomas son dolor de estómago, náuseas, ictericia, que es el color amarillento de los ojos. And 7 to 21 days for incubation. So I could be walking around for 3 weeks and spreading this around and not know it. Y de 7 a 21 días para la incubación, así que puedo caminar durante 3 semanas y difundir esto y no saberlo. And then 60 to 180 days to get over this illness. Y luego de 60 a 180 días para superar esta enfermedad. Next is norovirus. I don't know if you recall, but the cruise ships would have to come in because everybody caught norovirus. That's an airborne virus. And then El they siguiente es el norovirus. No sé si te acuerdas, pero en el barco tendrían que entrar los cruceros porque todos se contagiaron de norovirus. When you have norovirus, then you have to do a deep clean from the roof, down the walls, on the floor, everything, because it's airborne. Cuando tienes norovirus, entonces tienes que hacer una limpieza profunda desde el techo hasta las paredes y el piso, todo porque se transmite por el aire. Okay, again, causes nausea, severe vomiting, diarrhea, and takes 1 to 2 days for the incubation period to happen before you show any symptoms, and up to 3 days to get over the illness. Vale, de nuevo provoca náuseas, vómitos intensos, diarrea y tarda de 1 a 2 días en incubarse. Ocurrir antes de que presente algún síntoma y hasta 3 días para superar la enfermedad. Okay, and now we're all unfortunately very aware of the coronavirus. De acuerdo, y ahora, lamentablemente, todos somos muy conscientes del coronavirus. Our new normal is employee wellness checks, increased hygiene, and enhanced cleaning, including masks where necessary or where you feel it's necessary. Nuestra nueva normalidad es que los controles de bienestar de los empleados aumenten la higiene y mejoren la limpieza, incluidas las máscaras cuando sea necesario o si lo considera necesario. Okay. And washing your hands, part of your hygiene. Wash your hands all the time. Y lavarse las manos parte de su higiene, lávese las manos todo el tiempo. If you do wear a mask, make sure you wear it properly, because if it's not on right, it's not going to do what you're asking it to, so why are you even wearing it, right? Si usa máscaras, asegúrese de usarlas correctamente porque si no está bien puesta, no hará lo que le pide. Así que, ¿por qué las usa, verdad? Okay, also in food safety, we have to be concerned about parasites. Bueno, también en seguridad alimentaria. Tenemos que preocuparnos por los parásitos. Cyclospora is a single celled parasite that's usually found in the water from feces that has contaminated the water. Cyclospora es un parásito unicelular que generalmente se encuentra en el agua de las heces que han contaminado el agua. Causes watery diarrhea, abdominal bloating, and cramping, and low-grade fever. Causa diarrea acuosa, distensión y calambres abdominales y fiebre baja. Okay, duration is 6 to 8 days, and then you'll be sick for 35 to 42 days. However, if it's not diagnosed properly, you'll get better, and then you'll get sick again. And then you'll be sick for another 45 days or more, and then you'll get better again. So it's something that keeps reoccurring if it's not taken care of properly. Está bien, la duración es de 6 a 8 días y luego estarás enfermo durante 35 a 42 días. Sin embargo, si no se diagnostica correctamente, mejorará y luego se enfermará nuevamente y luego estará enfermo durante otros 45 días o más y luego mejorará nuevamente.
Así que es algo que sigue ocurriendo si no se atiende adecuadamente. Okay, so we've gone through bacteria, viruses, and parasites. What are the common signs and symptoms of all of these? They are cold and flu-like symptoms, up to 10 days to show symptoms, and it's carried in the blood, bodily fluids, and travels in the water freely. De acuerdo, hemos analizado las bacterias, los virus y los parásitos. ¿Cuáles son los signos y síntomas comunes de todos estos? Son síntomas similares a los del resfriado y la gripe hasta 10 días para mostrar síntomas y se transportan en los fluidos corporales sanguíneos y viajan en el agua. So, it is our policy that if someone is showing the signs and symptoms of a cold or flu, whether they be a visitor, a contractor, or an employee, we ask them to go home or to the doctor because we don't want them to infect other employees or come into contact with the product before it's harvested and shipped to the customer. Entonces, nuestra política es que si alguien muestra signos y síntomas de un resfriado o gripe, ya sea un visitante, un contratista o un empleado, le pedimos que se vaya a casa o al médico porque no queremos que infecte a otros empleados. O entrar en contacto con el producto antes de que sea cosechado y enviado al cliente. So, when an inspector comes and asks you and your employees, what do you do when you feel ill? The correct answer is, you tell your supervisor you do not touch the produce or anything that comes in contact with the produce, and the supervisor will ask you to go home or to the doctor if your symptoms are obvious enough. Entonces, cuando un inspector viene y les pregunta a usted y a sus empleados, ¿qué hacen cuando sienten él? La respuesta correcta es decirle a su supervisor que no toque el producto ni nada que entre en contacto con el producto y el supervisor le preguntará. Ir a casa o al médico si sus síntomas son lo suficientemente obvios. Okay, so on to foodborne illness and how do we reduce the risk of contamination and cross-contamination? That's where the good agricultural practices come in. Bien, pasemos a las enfermedades transmitidas por los alimentos y cómo reducimos el riesgo de contaminación y contaminación cruzada. Ahí es donde entran las buenas prácticas agrícolas. They are and include 5 categories: soil, water, hygiene, surfaces, and animal activity. Son e incluyen 5 categorías: servicios de higiene del agua, del suelo y actividad animal. Okay. Soil. The land use history. Has it had flooding, garbage, or animal grazing on it? El suelo en el historial de uso del suelo ha tenido basura de inundación o pastoreo de animales. Adjacent land use. What's happening next door and what can that do to my product? How can that affect it? Could it be drift? Could it be the birds coming over and landing into the product? Uso de la tierra adyacente, lo que está sucediendo al lado. ¿Y qué le puede hacer eso a mi producto? ¿Cómo puede afectar eso? ¿Puede ser deriva? ¿Podrían ser los pájaros que se acercan y aterrizan en el producto? Also, how do we store our fertilizers and materials while they're not being used in preparation for being used? Are they too close to the field? If the container leaked, would it get onto the product? Además, ¿cómo almacenamos nuestros fertilizantes y materiales mientras no se usan en preparación para su uso? ¿Están demasiado cerca del campo si el contenedor llegara al producto? To reduce the microbial activity in our fertilizers, we have a high temperature process that kills the bad bacteria. And when that happens, we are given a certificate of analysis from the lab
telling us that that bacteria is not there. Reducir la actividad microbiana en nuestros fertilizantes. Tenemos un proceso de alta temperatura que mata las bacterias malas. Y cuando eso sucede, nos dan un certificado de análisis del laboratorio que nos dice que esa bacteria no está allí. All right, so the Food Safety Modernization Act inspectors are going to call it just a little bit different. They're going to call it a certificate of compliance, and any animal content of products inside is called a BASO, B-A-S-S-O. Bien, así que los inspectores de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos lo llamarán un poco diferente. Lo van a llamar un certificado de cumplimiento y cualquier contenido animal de los productos dentro se llama un vaso. Products with animal products in them include feather meal, blood meal, bone meal, fish, manure, or animal products. Any of those items in your fertilizers or in your materials that you use need to have a certificate of analysis accompanying it with the invoice that you purchased it on. Los productos que contienen productos animales incluyen harina de plumas, harina de sangre, harina de huesos, estiércol de pescado o productos animales. Cualquiera de esos artículos en sus fertilizantes o en sus materiales que utiliza deben tener un certificado de análisis que lo acompañe con la factura en la que lo compró. The certificate of analysis will usually have a lot number that goes along with the label that's on your container. Make sure you have those documents available at the time of any of the inspections that we are subjected to. El certificado de análisis generalmente tendrá un número de lote que acompaña a la etiqueta que está en su contenedor. Asegúrese de tener esos documentos disponibles en el momento de cualquiera de las inspecciones a las que estamos sujetos. Okay, and where and how we store these products is also important so that it doesn't blow onto the crops. So we store it on a pallet and covered, and then we have a buffer distance between where we're storing our fertilizers and where the crop is. Bien, y dónde y cómo almacenamos estos productos también es importante para que no vuele sobre los cultivos. Entonces lo almacenamos en una tarima y lo cubrimos y luego tenemos una distancia de seguridad entre donde se almacenan los fertilizantes y donde está el cultivo. We also want to make sure that it's always covered, because if any animal goes in there and poops on our fertilizer, it starts the process all over again with bacteria exponentially growing. So for instance, on the poly tanks where they have a lid, a screw-on cap, make sure that is always covered. También queremos asegurarnos de que siempre esté cubierto, porque si un animal entra y defeca en nuestro fertilizante, comienza el proceso nuevamente con bacterias que crecen exponencialmente. Entonces, por ejemplo, en los tanques de polietileno donde tienen una tapa o tapón de rosca, asegúrese de que esté siempre cubierto. Okay, we already went over, don't let the harvest boxes touch the soil. Always put it on a buffer sheet or a pallet. And if product falls onto the ground, you do not harvest it. It now becomes trash. We call it a cull. That doesn't translate well into Spanish. It means you pick it up, it's not good enough for my customer, I throw it away. That's a cull. Bien, ya repasamos. No dejes que las cajas de cosecha toquen el suelo. Siempre ponlo en una hoja de protección o una plataforma y un producto cae al suelo. No cosechas. Si ahora se convierte en basura, lo llamamos un cull, que no se traduce bien al español. Significa que lo recoges. No es lo suficientemente bueno para mi cliente. Lo tiro. Ese es un cole. In the strawberries, we don't want to throw the culls in the furrow because that's going to attract animals. Rather, we want to collect those and throw them away in a designated area outside of the growing area or in the trash and in the landfill. En las fresas,
No queremos tirar coles en el funeral porque eso va a atraer más bien a los animales. Queremos recolectarlos y tirarlos a la basura y no es necesario un área fuera del área de la ingle o en la basura y en el vertedero. Okay, next in our gaps is the water source. So we have a well here and we are testing it quarterly to make sure that all throughout the season we are not seeing any total coliform or generic E. coli. De acuerdo, lo siguiente en las brechas es la fuente de agua. Así que tenemos un pozo aquí y lo estamos probando trimestralmente para asegurarnos de que durante toda la temporada no veamos ningún coliforme total o E. coli genérico. The way we irrigate strawberries is through a drip tape underneath plastic. So there again, it reduced the risk of water coming in contact with the product. If the water did have a bacteria in it, it would be contaminating the fruit or vegetable that we're watering. But having it under plastic and in drip tape reduces that risk. La forma en que regamos las fresas es a través de una cinta de goteo debajo del plástico. Entonces, nuevamente, se reduce el riesgo de que el agua entre en contacto con el producto. Si el agua tuviera una bacteria, estaría contaminando una fruta o verdura que estamos regando, pero tenerla debajo del plástico y una cinta de goteo reduce ese riesgo. Punto. Also, we make sure that the wellhead is clear of weeds, debris, and any kind of storage. Because if an animal takes up residence, they come outside and they poop, all it takes is a little bit of rain and it's going to go into that low spot, which then goes down and contaminates the aquifer to which we are drawing the water from. Además, nos aseguramos de que la cabecera esté libre de escombros de malezas y cualquier tipo de almacenamiento porque si un animal se instala, sale y hace caca. Todo lo que necesita es un poco de lluvia y va a entrar. Ese punto bajo que luego baja y contamina el acuífero del que estamos sacando agua. Okay, and as I mentioned, we test our well water here. We're doing it quarterly right now, and we're testing it to make sure that it is potable. That means generic E. coli and total coliform are less than 1 MPN or CFU. Bien, y como mencioné, analizamos el agua de nuestro pozo aquí. Estamos haciendo una publicación trimestral en este momento y la estamos probando para asegurarnos de que sea posible. Eso significa que la E. coli genérica y los coliformes totales son menos de 1 metro PN o CFU. When I take the sample to the lab, I ask for total coliform, which includes fecal coliform testing, as well as generic E. coli. Cuando llevé la muestra al laboratorio, pedí coliformes totales, que incluyen pruebas de coliformes fecales y E. coli genérico. There are quite a few of the E. colis, some that make humans sick and don't make animals sick, and vice versa, some that make animals sick and not humans. So we're testing for all of them when we do a generic E. coli test. Hay bastantes E. coli, algunas que enferman a los humanos y no a los animales, y viceversa, otras que enferman a los animales y no a los humanos. Así que estamos probando para todos ellos cuando hacemos una prueba genérica de E. coli. So as long as we get less than 1 MPN for generic E. coli and total coliform, it's called potable water, and we can use it for everything, including drinking, mixing chemicals, irrigating, etc. Entonces, mientras tengamos menos de 1 en la tarde, para E. coli genérico y coliforme total se llama agua potable y podemos usarla para todo, incluso para beber, mezclar productos químicos, irrigando, etc. Washing your hands is the single most important thing you can do to reduce the risk of food safety, to reduce the risk of contamination and cross-contamination.
Lavarse las manos es lo más importante que puede hacer para reducir el riesgo de inocuidad de los alimentos en la inocuidad de los alimentos para reducir el riesgo de contaminación y contaminación cruzada. Because your bodily fluids can be carrying these bacteria for, again, up to 10 days and not showing any symptoms, you want to have your area of eating outside of the growing area, a trash can that's covered, and wash your hands before you return to work. Porque sus fluidos corporales pueden transportar estas bacterias nuevamente hasta por 10 días y no mostrar ningún síntoma. Desea que su área de alimentación fuera del área de cultivo tenga un bote de basura y que esté cubierto y que se lave las manos antes de regresar al trabajo. Very important, no spitting in the field and no eating in the field, because that's that bodily fluid cross-contamination issue. Muy importante no escupir en el campo y no comer en el campo porque ese es el problema de la contaminación cruzada de fluidos corporales. Okay. All right, having clean hands during production and processing, good hygiene and health, no signs of a cold or a flu, right? Providing a clean, well-stocked bathroom, and hand sanitizer can be used, but not in place of hand washing with soap and water. De acuerdo, tener las manos limpias durante la producción y el procesamiento, buena higiene y salud, no tener signos de resfriado o gripe. Proporcionar un baño limpio y bien abastecido y se puede usar desinfectante para manos, pero no en lugar de lavar los pantalones con agua y jabón. So that's clear, right? Hand sanitizer only gets bacteria when it says kill 99% of the bacteria, and it doesn't get viruses. So that's why you can't use it in place of hand washing with soap and water. Así que está claro que el desinfectante para manos correcto solo atrapa bacterias cuando dice que mata el 99% de las bacterias. No recibe virus. Es por eso que no puede usarlo en lugar de lavarse las manos con agua y jabón. Washing with soap and water kills bacteria, viruses, and parasites. Lavar con agua y jabón mata bacterias, virus y parásitos. Okay. So, during an interview, the inspector will ask, when do you wash your hands? The correct answers are after you eat, after you go to the bathroom, after you sneeze or blow your nose, whenever your hands become contaminated, and before returning to work. Entonces, durante una entrevista con el último inspector, ¿cuándo te lavas las manos? Las respuestas correctas son después de comer, después de ir al baño, después de estornudar o sonarse la nariz cada vez que sus manos se contaminan y antes de volver al trabajo. All right. So each of us has a bathroom that's properly stocked with toilet paper, one-time use paper towels, soap, potable water, the appropriate covered trash can, and it's checked once weekly to make sure that everything is in place and stocked, as well as having a sign to remind us to wash our hands before returning to work. Entonces, cada uno de nosotros tiene un baño debidamente abastecido con papel higiénico. Una vez, use toallas de papel, jabón, agua potable, la cubierta adecuada. El bote de basura y se revisa una vez por semana para asegurarse de que todo esté en su lugar y abastecido, además de tener asignado para recordarnos lávese las manos antes de regresar al trabajo. Okay, and that means replacing the toilet paper into the dispenser, not behind the pipe, not on the tank. TP rolls and paper towels always stocked, and then flush the toilet if it's possible, or into the toilet goes the toilet paper, not into the trash can, and then washing your hands before returning to work. De acuerdo, y eso significa reemplazar el papel higiénico en el dispensador, no detrás de la tubería, no en el tanque.
rollos de tipi y toallas de papel siempre abastecidos y luego descargar el inodoro si es posible o en el inodoro, ir al papel higiénico. No a la papelera y luego lavarse las manos antes de volver al trabajo. Okay, very important. You wash your hands with soap and water for 20 seconds. We have research that shows Vale, muy importante que te laves las manos con agua y jabón durante 20 segundos. We have research that shows the bacteria survive in a soapy environment for 15 seconds. So that's why it's important you go for 20 seconds. Tenemos investigaciones que muestran que las bacterias sobreviven en un entorno de selfie durante 15 segundos. Por eso es importante que hagas 20 segundos. 20 seconds is as long as it takes to sing happy birthday twice. And as you do it, you make sure you wash between your fingers, under your fingernails, the back of your hands, and around your thumbs. 20 segundos es lo que se tarda en cantar feliz cumpleaños 2 veces. Y mientras lo haces, asegúrate de lavarte entre los dedos, debajo de las uñas, el dorso de las manos y alrededor de los pulgares. Okay, if you cut yourself, apply pressure to the wound, mark the area where you are working, clean the wound and apply antimicrobial ointment and cover it with a Band-Aid. Now you need to have a glove if it's on your hand or cover it if it's somewhere else. De acuerdo, si te cortas, aplica presión en la herida. Marca el área donde estás trabajando, limpia la herida y aplica una pomada antimicrobiana y cúbrela con una tirita. Ahora necesita tener un guante si está en su mano o cubrirlo si está en otro lugar. Okay, each farm and harvest supervisor or somewhere else on the farm, you'll be able to find a first aid kit with these items in it. The Band-Aids and antimicrobial soap, salve, or sponge. Cada finca y supervisor de cosecha o en algún otro lugar de la finca. Podrás encontrar un botiquín de primeros auxilios con estos elementos, curitas y jabón antimicrobiano o esponja. Okay, so now you've tended to your wound, you go back to the supervisor and you've covered it with a glove. Now you have a glove policy. Bueno, entonces, ahora que atendió su herida, regresa con el supervisor y la cubrió con un guante. Tienes una política de guantes. Whether you harvest with gloves or not, whenever you have gloves on, the glove policy is you wash your hands before you put the gloves on. Ya sea que coseche con guantes o no, siempre que tenga guantes en la política de brillo, debe lavarse las manos antes de ponerse los guantes. If the gloves become ripped, torn, or excessively contaminated, you're going to take them off, wash your hands, and put on a new pair. Si los guantes se rompen o se contaminan excesivamente, se los quitará, se lavará las manos y se pondrá un par nuevo. If you have gloves on and you go to the bathroom or go to eat, you take them off, go to the bathroom, eat, wash your hands, put on a new set of gloves. Si tiene guantes puestos y va al baño o va a comer, quíteselos, vaya al baño, coma, lávese las manos, póngase un par de guantes nuevos. GAPS, number 4, surfaces, is defined as anything that comes in contact with the edible portion of the crop, including but not limited to harvest equipment, packing containers and clamshells and boxes, transport bins, knives, utensils, sorting and packing tables, storage areas, and your hands and anything that touches the product. El número de espacios en la superficie se define como todo lo que entra en contacto con la parte comestible del cultivo, incluidos, entre otros, equipos de cosecha.
Contenedores de embalaje en conchas de almejas y cajas, contenedores de transporte, cuchillos, utensilios, mesas de clasificación y embalaje, áreas de almacenamiento. Sus manos y cualquier cosa que toque. El producto. All surfaces need to be cleaned and sanitized according to the steps in the course that you took for the produce safety rule and grower training. There's 5 steps. You're going to wash it with water and scrub it, rinse it, wash it with water and soap. Todas las superficies deben limpiarse y desinfectarse de acuerdo con los pasos del curso que tomó para la regla de seguridad de productos agrícolas y la capacitación para productores. Hay 5 pasos. You're going to wash it with soap and water, rinse it, put on a sanitizer, and then possibly rinse or let it air dry. Vas a lavarlo con agua y jabón, enjuagarlo, ponerle un desinfectante y luego, posiblemente, enjuagarlo o dejarlo secar al aire. You're always going to follow the label of the soap and the sanitizer and follow the instructions on how to use it properly. Siempre vas a seguir la etiqueta del jabón y el desinfectante y seguir las instrucciones sobre cómo usarlo correctamente. Okay. All right, we already went over culls. You don't want to leave those in the furrows because that attracts animals. You want to throw it away in the dumpster or the landfill or in a designated area away from the field. Bien, ya revisamos las llamadas. No querrás dejarlos en los surcos porque eso atrae a los animales. Querrás tirarlos en el basurero o en el vertedero o en un área designada lejos del campo. And we also just went over cleaning and sanitizing food contact surfaces and equipment with soap and then water. Y también acabamos de repasar la limpieza y desinfección de superficies y equipos en contacto con alimentos con jabón y luego con agua. And then with whatever sanitizer that you've gotten pre-approved by your organic certifying body. Y luego, ¿qué pasa con ese exceso de desinfectante que obtuvo la aprobación previa de su organismo certificador orgánico? So we want to go clean, cleaner, cleanest. Once you've gone down the road, you don't want to go back because you might contaminate something. Clean, cleaner, cleanest. Así que queremos ser más limpios, más limpios. Una vez que has ido por el camino. No quieres volver porque podrías contaminar algo limpio, más limpio, más limpio. Clean and sanitize your equipment and then store it in a place where it won't get contaminated. Limpie y desinfecte su equipo y luego guárdelo en un lugar donde no se contamine. Okay. All right, same with if there's bird poop on a piece of product or fruit or vegetable, if blood gets on it or bodily fluids, same thing. You're going to isolate it in a 3-foot buffer. At the end of the day, you're going to clean it up so you don't contaminate your clothes while you're harvesting and throw it away in the landfill or dumpster. De acuerdo, lo mismo con si hay excremento de pájaro en un producto o fruta o verdura. Si le cae sangre o fluidos corporales, lo mismo. Vas a estar aislado y en un amortiguador de 3 pies al final del día. Vas a limpiarlo, para que no contamines tu ropa mientras cosechas y la tires en el basurero o basurero. Okay. Wildlife and domestic animals and animal activity. Vida silvestre y animales domésticos en la actividad animal. We do a pre-season risk assessment to understand what all of the major risks are. Then we also do a pre-harvest risk assessment, usually 3 to 7 days before harvest. Hacemos una evaluación de riesgos antes de la temporada para comprender cuáles son todos los riesgos principales y luego también hacemos una evaluación de riesgos antes de la cosecha.
Generalmente 32-7 días antes de la cosecha. Because we have a lot of birds here, we take special care in making sure that the growing area is free of animal poop and activity. Porque tenemos muchos pájaros aquí. Cuidamos especialmente y nos aseguramos de que la zona de las ingles esté libre de excrementos y actividad de animales. When we're doing these logs and records, we're looking for animal activity. There's poop, there's footprints, there's water that the animal was attracted to. Cuando estamos haciendo estos registros y registros, buscamos actividad animal. Hay caca, hay huellas, hay agua que atrajo al animal. Okay. And we're writing down, what did the animal do? Where did it go? Y estamos escribiendo, ¿qué hizo el animal? Okay. Did it just walk down the roadway and keep going? Write it down. Simplemente caminó por la carretera y siguió adelante, escríbalo. Did it go into the growing area? Did it just keep going, or did it stop and eat and root around and maybe poop? ¿Entró en el área de la ingle? Simplemente siguió o se detuvo y comió y se desplazó y tal vez hizo caca. If it ate some of the fruit or it pooped, we're going to do our 3-foot buffer, but we're also going to take into consideration splash. So when poop lands, it doesn't just land, it projectiles and splashes. So is 3 feet enough? Maybe you need more. Si se comió parte de la fruta o hizo caca, haremos nuestro amortiguador de 3 pies, pero también tendremos en cuenta las salpicaduras. Entonces, cuando la caca aterriza, no solo aterriza sino que proyectiles y salpicaduras, por lo que es suficiente con 3 pies. Tal vez necesites más. Also, when we're doing our 3-foot buffer, if the wind is high, do you think if it went just straight down in a high wind, or is the wind going to take it and move it over? You need to take that into consideration when you're doing your cleanup as well. También donde estamos haciendo nuestro parachoques de 3 pies si el viento es fuerte. ¿Crees que si fue directamente hacia abajo y con viento fuerte o el viento se lo llevará y lo moverá? También debe tener eso en cuenta cuando esté limpiando. And then you're going to write this down, because if it wasn't written down, it didn't happen. You're going to tell me where you saw this animal activity. What did the animal do? What did you do to reduce the risk of contamination to the product when you found this feces or these footprints or this activity? Y luego vas a escribir esto porque si no estaba escrito no sucedía. Vas a decirme dónde viste esta actividad animal. ¿Qué hicieron los animales? ¿Qué hizo usted para reducir el riesgo de contaminación del producto cuando encontró estas heces o estas huellas o esta actividad? If you're not sure which log to write it down in, write it in your corrective action log. That's your catch-all for everything. Si no está seguro de qué registro anotar en Write Aid en su registro de acciones correctivas, eso es para todo. Okay, so see, here's a bird in the puddle. They're going to poop in that before they leave. The bacteria can exponentially grow, and then if you walk through that puddle or drive your vehicle through that puddle, now you're dispersing that bacteria into wherever your feet go or wherever the truck or tractor goes. So we want to make sure we don't have puddles that can attract animals and then exponentially grow bacteria. Bien, ella escucha un pájaro en el charco. Iban a hacer caca antes de que se fueran. Las bacterias pueden crecer exponencialmente y luego, si caminas a través de ese charco o conduces tu vehículo a través de ese charco ahora, simplemente estás haciendo estallar esa bacteria en donde sea que vayan tus pies o donde sea que esté el camión o el tractor. Va. Sorry. Where did it stop off? So,
No water puddles means less Así que no hay charcos de agua. of a potential for cross-contamination from the water, poop in the water to the crop. Significa menos potencial de contaminación cruzada de la caca de agua en el agua al cultivo. Okay, now the FSMA inspectors are going to specifically be looking for a couple of things. One of them is the animal feces or poop eating blood or contamination. Make sure it is cleaned up and disposed of. Bueno, ahora, el quinto es que mis inspectores van a buscar específicamente un par de cosas. Uno de ellos son las heces o cacas de animales comiendo sangre o contaminación. Asegúrese de limpiarlo y desecharlo. Okay. You're going to take into consideration splash and drift, and most importantly, if a 3-foot buffer is not enough, you're going to not harvest. Vas a tener en cuenta las salpicaduras y la deriva y, lo que es más importante, si un amortiguador de 3 pies no es suficiente, no vas a cosechar. What that means is if a flock of birds lands in the field here in the strawberries and they poop so much, you're not going to harvest that whole section because there's too much of a risk of getting the poop onto the product. Lo que eso significa es que si una bandada de pájaros aterriza en el campo aquí en las fresas y defecan tanto que no va a cosechar toda esa sección porque hay demasiado riesgo de que la comida entre en contacto con el producto. Instead, in the strawberries, you're going to remove all of the fruit, keep watching the field, make sure there's no poop or excrement, and when the next round of strawberries comes through, you're going to check again, make sure there's no contamination before you harvest. En cambio, en las fresas, va a quitar toda la fruta, siga observando el campo para asegurarse de que no haya excrementos o excrementos y cuando llegue la próxima ronda de fresas. Okay, my battery's dying. Bien. Okay, so also if it's leafy greens and they've come and they've pooped all over the field, FSMA is expecting you to not harvest, but to till it in so that there isn't a potential of it getting into commerce. De acuerdo, también si se trata de verduras de hoja verde y vienen y cagan por todo el campo, FSMA espera que no coseches sino que lo cultives para que no haya posibilidad de entrar en comercio. Most important, if a 3-foot diameter or buffer is not enough, you do not harvest. Lo más importante es que si un diámetro de 3 pies o un amortiguador no es suficiente, no coseche. Okay, we already went over this as well. If you encounter animal activity, you're going to mark it. You're not going to do anything now because you're harvesting. You're going to wait till the end of the day, come back, clean it all up, go home, clean your clothes, come back the next day with clean clothes. Bien, ya hemos repasado esto también. Si encuentra actividad animal o va a marcarlo, no va a hacer nada ahora porque está cosechando, va a esperar hasta el final del día, vuelva a limpiarlo todo. Vaya a casa, limpia tu ropa, vuelve el próximo día de la semana con ropa limpia. Okay, also to deter animals from getting into our irrigation pipes, we put them up off the ground by 6 inches or a log, same with the drip. And then we cover anything that's underneath any tree or debris to prevent it from getting contaminated. And we store our boxes on a pallet and covered if there's a potential of it getting contaminated. Vale, también para disuadir a los animales de meterse en nuestras tuberías de riego. Las levantamos del suelo a 6 pulgadas o un tronco al igual que con el goteo y luego cubrimos cualquier cosa que esté debajo de cualquier árbol o escombros para evitar que se contamine y almacenamos nuestras cajas en una paleta y las cubrimos si hay un potencial de se está contaminando.
Okay? So that is the 5 good agricultural practices. In review, it's the soil, water, hygiene, surfaces, and animal activity. Esas son las 5 buenas prácticas agrícolas y la revisión. Son los servicios de higiene del agua, del suelo y la actividad animal. In the future, more items will be coming to light as part of our continuous improvement. And here's En el futuro saldrán a la luz más elementos como parte de nuestra mejora continua. And then here's some other pictures of buffer boxes and buffer pallets. If you use a box, it needs to go into the same cleaning and sanitizing cycle as any harvest bin. Y luego aquí hay algunas otras fotos de cajas de almacenamiento intermedio y paletas de almacenamiento intermedio. Si usa una caja, debe ir a la misma limpieza. ¿El ciclo de saneamiento es cualquier luna de cosecha? Buffer paper always has to be clean and free of debris. Once it starts looking dirty, replace it. And then the handles of the strawberry cart need to be of a cleanable, sanitizable surface. So here we have some food grade PVC that we've snapped over that. Then we sanitize it and let it air dry after we've cleaned it with soap and water. Do you want to translate that for me? Esta aquí es necesario, puedes limpiar esta también. Cuando la papel aquí es ¿cómo se llama? Dirty. Like tienes la Limpia. necesitas limpiar, pones en la basura y cambias. Preguntas.